സൗഹൃദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായൊരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിറകിൽ ഈ കാണുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അമ്പലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പുണ്യനദികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. So in India, as we say, when the three river meets, Ganga, Yamuna and Saraswati, so there's a holy place. So now this is Udbhavs and the Ganga and Yamuna coming from the left side will be Ganga, then Saraswati and then Yamuna. So the Ganga, Yamuna, Saraswati flows from here. Now Ganga, Yamuna water we are going to get, but Saraswati water as you can't get it, so we are going to show it with the light effect. The light effect will be throughout from here till the mandir inside. So now Ganga will flow from here, it will go up. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജലം ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപായി ഇത്തരത്തിലുള്ള 96 ബെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So there are 96 bells, and first of all, each bell symbolizes 1 year in the life of Pramukh Swami Maharaj, who was our inspirer for this beautiful mandir you see behind you. But most of all, the sounds of the bells, they capture your thoughts. So anything worldly you can leave here, and as you step across towards the temple, you're elevating from Maya, from all the negativity, and you're getting into a more spiritual plane, ready to do your prayers. It's got the gomukh, the cow, let's say, symbolizes Mother Earth in Hinduism. So it's a mark of respect and honor for the earth that has provided us with life and support and sustenance. So that's in honor. അങ്ങനെ ഈ അമ്പലത്തിലുള്ള ഓരോ നിർമ്മിതിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനിയും അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം കാഴ്ചകൾ അവിടെ കാണാനുണ്ട്. ബാപ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന പടിക്കെട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മിതി. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി എന്നിവ ഒഴുകുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏഴ് എമിറേറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് 7 ഗോപുരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അമ്പലത്തിനുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ നിലത്ത് പാകിയിരിക്കുന്ന ടൈൽ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ്. ഇത് ഏത് ചൂടുകാലത്തും തണുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ചുമരുകൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? If you look around, first of all, we've got 4 buildings that look like sand dunes. The sand dunes are there to represent the Emirates, but they also have a practical function, which it blocks the wind from hitting against the sketches and the carvings, so it protects the carvings. That's one thing. And secondly, I think it's beautiful. We have 7 shikhar birds. It's the first traditional Hindu stone temple that has 7 shikhar birds, and each shikhar bird or spire represents each of the UAE Emirates, which is phenomenal because it's homage to this beautiful place that we live in. So they're pink Rajasthani stone for the outside of the mandir, and inside it's white Italian Carrara marble, and that's done to keep the inside cool, but also the pink Rajasthani stone will make sure that the outside can endure the very hot temperatures that it can get to. So Rajasthan is where the stones come from, but the carvings are also done in India, and then they are brought over here and they're pieced together like a jigsaw. It's intricate, but it has lots of people working on it, and that's where you're getting to see all the cultural harmony come together. UAEയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അറ്റ്ലാന്റിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ മ്യൂസിയം, അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് ഫ്രെയിം, ഷെയ്ഖ് സായിദ് മോസ്ക്, അങ്ങനെ UAEയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഒരു സംസ്കാരത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പഴയകാല UAE ജീവിതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിനെ ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സിംഹത്തെ കാണാം. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു ടെമ്പിളിനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ
തന്നെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയുമെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. BAPS Hindu Mandir contains 7 pinnacles, and this pinnacle, as you can see behind me, is devoted to Lord Shiv. So what we have done here is that we have carved the complete Shiv Puran, taking the stories of Bhagwan Shiv from the ancient Indian scriptures. So we have carved the complete life story here. As you can see that Lord Ganesha's stories here where he writes the Vedic scriptures. Lord Ganesha's stories here with Shiv and Parvati ji. So we have carved these different stories, and above us are the murtis of the devotees and different forms of Bhagwan Shri Shiv. So the whole pinnacle contains different forms of Shiv. That there are these 12 Jyotirlings across the whole of India. So we have carved 12 Jyotirlings here, from Somnath till Ramesh, till the one in Kedarnath and even in Kashi Vishwanath. So we have the 12 Jyotirlings where the 12 Shivlings are there, which are considered to be holy. ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. So we have created the Varanasi Ghat here. We call it the Ganga Ghat and the amphitheater. So once the mandir is inaugurated and it's open to the public, devotees can come here. You got the peaceful environment of the mandir, you got the divine environment, and you can just sit here on the Ganga Ghat and take a look of the mandir and you can meditate here. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ശിവചരിതമാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളത് കൃഷ്ണചരിത്രമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത. So currently we are under the pinnacle of Bhagwan Shri Swaminarayan, and one of the stories, as you can see here, contains Bhagwan Swaminarayan along with Sir John Malcolm, who was one of the generals of the British Empire. And you can see that Bhagwan Swaminarayan in fact is gifting him a book which is Shiksha Patri. So currently we are standing underneath the pinnacle of Lord Tirupati Balaji. ഈ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ ശബരിമല ക്ഷേത്രവും അയ്യപ്പ ചരിതവും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. So as we progress, this is the pillar, in fact this is the pinnacle of Lord Ayyappa. So the complete life story of Ayyappa Swami is carved here. You can see here that after bringing the tiger's milk, right, and doing a miracle, the king falls at the feet of Lord Ayyappa, and then he decides to build a temple for Ayyappa Swami. So this is how the story goes, that he pleads to Lord Ayyappa to build a temple, and then he shoots an arrow to mark the location. And this is the temple of Ayyappa Swami, which is currently in Sabrimala. So we have even carved the Sabrimala temple here. ആ കാണുന്നത് 13.5 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട്. പാർക്കിങ്ങിനായി വേണ്ടി മാത്രം UAE ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് 27 ഏക്കറാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കാം. So the whole mandir premises is based on 27 acres of land, and the complete 27 acres of land was actually donated and given as a gift by the royal family for free. And in fact, first it initially started with 5 acres, then they came to 13.5 acres, and then once we took the plans, so the royal family, the leadership, UAE leadership were so happy, they were so surprised and excited that they said that where will you park? So Swamiji told them that we'll actually make a small parking, underground parking. So he said no, that I know that in Hinduism that there's this tradition you have that while walking towards the mandir, you walk. While going towards the mandir, you walk. So I'm going to give you additional 13.5 acres of land. That's how 27 acres came in. And they give us additional 13.5 acres of land, and they have constructed it, in fact. It's completely given by the royal family. It's completely made by the government. So we haven't spent a single penny for construction of this parking lot.
and it will host around 1,600 cars. It has capacity of 50 buses. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 7 ഗോപുരങ്ങൾ 7 എമിറേറ്റുകളുടെ സൗഹൃദത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 7 ഗോപുരങ്ങൾക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. Usually Hindu mandirs contain 5 shikhars, but inspired by the unity between the 7 emirates and to represent the 7 deities from each region of India, we have created 7 pinnacles. So around each pinnacle in the exterior portion, we have carved the complete life story of the deity. With that, we have even added the murtis of the deity along with their choicest devotees. So in the pinnacle of Lord Bhagwan Shri Ram, we have added murtis of Hanuman, we have added murtis of Arjun and many others from his Vanar Sena. In the pinnacle of Bhagwan Shri Krishna, we have added murtis of Arjun, we have added murtis of Uddhavji. ഇതാണ് ബാപ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഡോമിന് താഴെയാണ് എത്തുക. ഇത് ഹാർമണി ഡോമാണ്. So BAPS Hindu Mandir, as we say, is a spiritual oasis for global harmony. So when you enter this oasis, which is for global harmony, what better than entering through a dome which represents harmony? So in Vedic scriptures, it's written that all human beings, me, you, everyone, we are created using these 5 elements. So we have carved these 5 elements here. As you can see, there's the element of earth, which represents Prithvi. So we have carved earths. Then there is water. Then as you go up, there is sun. Then there is wind, and at the top you can see it's space. So in Hindu scriptures, it's said that we are made of 5 elements. That's Prithvi, Jal, Tej, Vayu, and Akash. So there are 2 domes. One represents for harmony, and the other one represents for peace. ബാപ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ജോലികൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ വന്ന ഒട്ടനവധി വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹായ്, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? My name is Astha Thakur. So at the moment I live in Boston. I myself grew up in the Middle East. I grew up in Bahrain, and having a mandir in the Middle East has been our prayer and has been a dream since forever. So seeing this mandir take its place and coming here has been the greatest opportunity of my life, and coming here and volunteering here is a blessing. So what you see beside me is the pillar of pillars. You can see here that there are the small tiny structures which represent pillars, and they just add up to create a giant pillar. So this is one of the many attractions you see in BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi. അബുദാബിയിലെ ബാപ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിരത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടത്. ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 14 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് 1 പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുക.